Die Notfallsitzung begann auf der neutralen Raumstation. Die im Kepler 440 to Christ. Die Station war riesiger Gräger als ganz Stadt auf der Erde. Überall blinkten Lichter in verschiedenen Farben. Ein seltsam Gerüche füllten die Luft. Commander General von der Flot stand nervös vor den versammelten Wörtern verschiedener Alienrassen. Sehen zitterten leicht, als die schockierenden Nachrichten präsentiert. Menschen hatten endlich kolonische Wunder. Erde gestartet. Nach Tausenden von Jahren der Isolation waren sie bereit, das Universum zu erkunden. Die Alienwörter sahen still da, aber man konnte die Angst in ihren seltsamen Augen sehen. Admiral Somin, ein Großkrieger mit blauer Haut, studierte die Sensordaten auf ihrem holographischen Display. Die sollen waren beunruhigend. Sie stand auf an der Stimme durch den grauen Sol. Sie verlassen nicht nur ihr Sonnensystem. Sie fliegen direkt zu bewohnten Sektoren unserer Galaxie. Ein Murmeln ging durch die Versammlung. Einige Aliens machten seltsam Geräusch mit ihren Tentakeln. Andere kommunizierten telepathisch. Die Panik war spürbar. Dr. Hyunwoo, der Goldtest, Stratege der Rates, bewegt sich langsam zu seinem Arbeitsplatz. Sein Wielenarm tanzten über die Quantenschnitzel, render die geheimsten Datien der Galaxie öffnet. Dies Datien enthielten 50.000 Jahre geheimer Beobachtungen der Menschheit. Generationen von Alienwissenschaftlern hatten die Erde überrockt, hoffend, dass die Menschen irgendwann friedlicher werden würden. Aber jedes Jahr bracht neue Beweis für das Gegenteil. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht, sagt Dr. Hyunwoo mit zitternder Stimme. Wir dachten, sie würden sich entwickeln. Wir dachten, sie würden ihr Geld hinter sich lassen, weil als zivilisierten Rassen es getan haben. Die Hologrammseiten schienen von der Erdmenschen, die unglaublich Taten der Tapferkeit vollbrachten, aber auch schrecklich Krieg führten. Sie sahen Bilder von menschlichen Soldaten, die ihr eigenen Leben opferten, Fremd zu retten. Dann sahen sie dieselben Menschen, die Waffen entwickelten, die ganz Planeten zerstören konnten. Sie sind nicht wie wir, flüstert Admiral Somin. Sie haben ihr primitive Natur abgelegt. Sie haben sie nur perfektioniert. Die Debatte, die folgt, war heftig. Einige Aliens wollten sofort Kontakt mit den Menschen aufnehmen, bevor es zu spät war. Andere argumentierten für einen Präventivschlag, die menschliche Expansion zu stoppen. Ein Drittgruppe schlug vor, die Menschen einfach umzuleiten, weg von bewohnten Welten. Aber all wussten, dass in ein Fehlsung nicht existiert. Die Menschen waren bereits unterwegs, und die Technologie entwickelt sich schneller als Vorhersagen. Commander Jinwoo siegt neue Daten. Die menschlichen Schiff beschleunigten überall Erwartungen hinaus. Sie haben den Berlektantrieb entwickelt, wirkendite. Sind früher als sehr Wissenschaftler vorhergesagt hatten. Die still im Sol war bedreckend. 50.000 Jahre sorgfältiger Planung und Beobachtung schienen amsens gewesen zu sein. Die Menschen kämen, ob die Galaxie bereit war oder nicht. Dr. Hyunwoo schloss die geheimen Datien und blickten die Rund. Die Entscheidung, die wir hier treffen, wird das Schicksal von zwei Zivilisationen bestimmen. Vielleicht sogar das Schicksal der gesamten Galaxie. Die Frage war einfach. Aber die Antwort wird eils werden. Sollten sie sich den Menschen offenbaren oder die Quarantäne fortsetzen, die Galaxie so lang beschützt hat. Dr. Minje bewegt sich langsam zu dem massiven Archiv-Terminal in der Mitte der Rates. Seine Tentakel glitten elegant über die Quantenschnitzel. Rennblaue Lichter in Herren aufblitzten. Das versiegelt Archiv öffnet sich.
Dem ersten Mal seit Jahrhunderten, sofort füllten sich die Souls mit dreidimensionalen Hologrammen aus der Geschichte Erde. Die ersten Bilder zeigten primitive Menschen in der Bronzezeit. Sie kämpften mit einfachen Waffen, aber schon damals war etwas Besonderes an ihnen. Seht hier, sagt Dr. Minjay und siegt auf ein Hologramm. Ein menschlicher Krieger opfert sein Leben, sein Dorf zu retten. Zur gleichen Zeit entwickelt sein Bruder in neue Art von Schwert, mehr fein Tenzuknen. Die Alienwörter starten fasziniert und entsetzt auf die Schienen. Sie sahen römische Gladiatoren, die mit unglaublicher Brutalität kämpfen, aber auch römische Geister, die verzweifelt versuchten, Leben zu retten. Sie sahen mittelalterliche Ritter, die für die starben, und dieselben Menschen, die schrecklich Belagerungswaffen öffneten. Wir haben sie seit über 4000 Jahren beobachtet, berichtet Dr. Minjay der Versammelten Rund, und sehr besten Soziologen sagten voraus, dass sie ihr gültigen Tendenzen überwinden würden. Die zivilisierte Rasse in der Galaxie hat diesen Schritt gemacht, aber die Menschen opposierte und die Hologramm wechselten zu moderneren Zeiten. Jetzt sahen sie die beiden Weltkriege, die Atombomben, aber auch unglaublich Akt der Menschlichkeit. Sie sahen Soldaten, die Feind retteten, Geist, die in Kriegsgebieten arbeiteten. Und gewöhnlich Menschen, die fremd vor dem Tod bewahrten, Lieutenant, Diane, ein Schleinkkrieger in Mittelberner Hort, studierte die neuesten Aufnahmen von Erdstationen. Ihr grauen Augen reflektierten das Licht der Hologramm, wenn sie die Daten analysiert. Schaut euch das an, sagt sie und sieht auf die Bilder. Sie haben künstliche Schwerkraft entwickelt. Ihr Fusionsantrieb sind effizienter als unser, und ihr Waffen die Hologramm zeigten menschliche Raumstationen, die wie kleine Stadt im Weltraum schwebten. Aber überall waren auch Waffen sichtbar, nicht nur zur Verteidigung, sondern Waffen, die ganz Planeten spalten könnten. Dr. Minjay wechselt zu medizinischen Aufnahmen von menschlichen Hospitalen im Weltraum. Hier sehen wir das Paradox. Erklärte, diese Menschen haben medizinische Technologie entwickelt, die fast jede Krankheit heilen kann. Sie können Menschen vom Rand der Tod zurückholen, aber zur gleichen Zeit. Das Hologramm wechselt zu militärischen Anlagen. Riesige Fabriken produzierten Waffen in unvorstellbaren Mengen. Menschliche Ingenieure arbeiteten Tag und Nacht daran, noch effektive Methoden der Zerstörung zu entwickeln. Lieutenant Diane schüttelt den Kopf. Sie sind nicht friedlicher geworden. Weil wir gehofft hatten, sie haben nur gelernt, sowohl beim Heilen als auch beim effizienter zu werden. Die anderen Ratsmitglieder starrten schweigend auf die Bilder. Ein Alien-Philosoph mit kristalliner Haut fragt ließ, wie ist das möglich? Wie kann ein Spezies gleichzeitig so mitfühlend und so brutal sein? Dr. Minjay siegt auf ein neues Hologramm in menschlich Mutter, da ihr kein beschützt, wenn sie gleichzeitig endlich Waffen den Händen hielt. Das ist der Schlüssel, sagte. Ihr Gewalt kommt nicht aus Hass, sie kommt aus Liebe, und das macht sie unendlich gefährlicher. Plötzlich begann die Luft mit der Soul zu flimmern. Klein blaue Funken tanzten durch den Raum, bis sich durch ein Gestalt materialisiert. Dr. Siegen vom Mentor-Kollektiv erschien durch Quantenprojection, sein Körper war nur halb sichtbar. Aber sein telepathischen Kraft wollten den ganzen Raum dort die Mentor waren die besten Psychologen der Galaxie. Sie konnten in die Gedanken jeder bekannten Spezies eindringen und deren Verhalten vorhersagen. Aber heute war Dr. Siegen sichtlich verwirrt und beunruhigt, mein Kollegen. Und ich haben jahrzehntelang versucht, die menschliche Psyche zu verstehen, begann mit zitternder Stimme.
Wir haben all bekannten Verhaltensmodell angewendet. Nichts funktioniert bei den Menschen. Die Hologramm am Inherem zeigten menschliche Hanskens, komplex Muster aus Neuronen. Die in Farben leuchteten, die Aliens noch nie gesehen hatten. Dr. Siegen berote das Display mit seinen durchscheinenden Händen, schaut higher, sagte und siegt auf ihn aufnahm. Captain Univorn und Serim Beobachtungsteam dokumentierte ihn Verhandlungen zwischen menschlichen Diplomaten. Für 2 Stunden sprachen sie friedlich über Handelsabkommen, lächelten, schüttelten Hand. Dann, in weniger als einer Sekunde, zogen beide Seiten Waffen und begannen zu kämpfen. Die versammelten Aliens murmelten Beunruhigt, so etwas gab es in ihrer Vorrang nicht. Wenn ein Spezies kämpfen wollte, gab es Warnsignal Veränderungen in der Körpersprache, chemische Signale, telepathisch verboten. Menschen hingegen konnten ihr wahren Absichten völlig verbergen. Aber das ist noch nicht das Seltsamste, fuhr Dr. Siegen fort. Das Hologramm wechselt zu einer anderen Schiene. Agent Young beobachtet einen menschlichen Soldaten, der sein Leben riskierte, einen verwundeten Feind zu retten. Dieser Feind hat Minuten zuvor versucht, ihn zu töten. Die Aliens starten auf das Bild eines Menschen, der einen blutenden Kriegsgegner auf seinen Schultern trug, während sie Explosionen detonierten. Der Mensch hat Tränen in den Augen. Aber hört nicht auf zu rennen, bis beide in Sicherheit wären. Zur gleichen Zeit, sagt Dr. Siegen und das Hologramm teilt sich. Entwickelten menschliche Wissenschaftler in einem Labor auf der anderen Seite der Planeten in biologisch auf. Die ganz welcher auslöschen kann. Die psychologischen Daten, die folgten, waren noch verstärkender. Menschen bildeten emotional Bindungen nicht nur mit ihrer own Spezies. Sie lieten Maschinen wie Familienmitglieder. Sie nannten ihr Autos und Schiffbenehmen und sprachen mit ihnen. Sie weinten, wenn ihr Computer kaputt gingen. Hier ist ein Bericht über einen Menschen, der seine künstliche Intelligenz als besten Freund betrachtet, erklärt Dr. Siegen. Behandelt sie besser als seine eigenen Verwandten. Aber noch seltsamer Warrior Beziehung zu abstrakten Konzepten. Menschen starben für Ideen wie Freiheit, oder Gerechtigkeit. Sie opferten alles für Prinzipien, die man nicht einmal anfassen konnte. Agent Young dokumentierte einen Fall, wo ein Mensch sein ganzes Leben ist, ein Versprechen zu halten, das einem Fremden gegeben hat, berichtet Dr. Siegen. Ein Versprechen, das niemand sich erinnert. Die Analyse zeigt auch, dass Menschen sogar emotional Bindungen zu ihren Feinden entwickelten. Soldaten, die jahrelang gegeneinander gekämpft hatten, wurden später Bestfreund, konkurrenten. In der Geschichtswelt respektierten einander mehr als ihr eigenen Partner. Dr. Siegen materialisiert sich vollständiger, sein Gestalt wird fester, als sein Aufregung wuchs. Sie sind lebendiges Chaos, sagt schließlich. Aber es ist nicht zufälliges Chaos. Es ist Chaos mit einem Zweck, den wir nicht verstehen können. Das macht diese gefährlichsten Spezies. Die wir begegnet sind, Umweltspezialisten. Die uns stand auf und ihr 6 Arm bewegten sich schnell über die Kontrollfelder. Plötzlich erschien ein riesiges Hologramm der Erde in der Mitte des Alls. Der blaue Planet sah friedlich und schön aus, aber die roten Warnzeichen, die in Herren blinkten, erzählten ihn an der Geschichte. Klasse 12 Todeswelt, verkündet sie mit ihrer melodischen Stimme. Die anderen Aliens im Sol sichern vor Schock. In Klasse 12 Todeswelt war ein Planet, auf dem das Leben unmöglich sein sollte. Nach unserer galaktischen Datenbank dürft auf diesem Planeten nichts überleben.
Die Hologramm zeigten die schrecklichen Details der Erde, die Strahlingswert, die von der Sonne kamen. Wurden die meisten Alien-Spezies innerhalb von Minuten 10. Die Atmosphäre enthielt Sauerstoff, ein Gas, das so richtig ungefährlich war, dass es als Brandbeschleuniger galt. Die Schwerkraft war so stark, dass leichte Lebensformen sofort zerquetscht wurden. Besitz, was die Menschen damit gemacht haben, sagt Dr. Sungun, ein Biologe mit kristalliner Haut, render die Daten durch. Sein Augenleuchten vor Stornen anfurcht. Sie überleben nicht nur dort. Sie gedeihen. Sie haben die Feindsligkeit ihres Planeten in pur stark verwandelt. Das Hologramm zoomten hier, und die Erdherren ansiegt Menschen bei ihren täglichen Aktivitäten. Die Aliens sahen Menschen, die stundenlang in der täglichen Sonnenstrahlung arbeiteten, und Schutzanzug. Sie atmeten das gefährliche Sauerstoffgemisch. Als war es das Natürlichste der Welt. Hat produziert einen natürlichen Schutz gegen Strahlung, erklärt Dr. Sungun. Erlangen haben sich entwickelt, mit diesem reaktiven Gasgemisch umzugehen. Nacken und Muskeln sind so dicht geworden, dass sie die Extremschwerkraft nicht nur ertragen, sondern davon profitieren. Commander Che-Jung, eine Schlangenkriegerin, studierte besonders fasziniert die menschlichen Trainingsrouten. Ihr grauen Augen wurden immer größer, als sie die Aufnahmen sah. Das ist unmöglich, flüstert sie. Sie schädigen absichtlich ihr eigenen Körper. Die Hologramm zeigten Menschen in sogenannten Fitnessstudios Orte, die wievielte kamen. Sahen, Menschen haben schwer gewicht, bis ihr Muskeln schmerzten. Sie rannten, bis sie nicht mehr atmen konnten. Sie bewegten sich auf Maschinen, die ihr Körper an die Grenzen brachten. Sie nennen es Training, erklärt Commander Che-Jung angläubig. Sie zerstreuen ihr Muskelfassen absichtlich, damit sie starker nachwachsen. Sie brechen ihr Nacken, durch Belastung, damit sie dichter werden. Sie foltern sich selbst zu verbessern. Aber das war noch nicht alles. Die nächsten Aufnahmen zeigten Menschen, die Substanzen konsumierten, bei für andere Spezies tödlich Gift waren. Sie tranken Ethanol-Weinlösungsmittel, das Gehirnzellen abtötet. Sie auen Capsaicin Chemikali, die bei anderen Lebewesen extrem schmerzen verursacht. Sie tranken Koffein, ein natürliches Pestizid. Sie konsumieren dies Toxin zum Vergnügen, berichtet Dr. Sungun mit zitternder Stimme. Manche Menschen trinken täglich mehrere Liter dieser Gift und fühlen sich dadurch besser. Gion siegt auf weiter Daten. Ihr Körpertemperatur ist so hoch, dass sie konstant Wärme abstrahlen. Sie schwitzen scheiden Salzwasser durch ihr Haut aus, sich zu kühlen. Dieser Prozess wird die meisten Lebensformen dehydrieren und ten. Die Beweis hoffen sich. Menschen konnten extremen Temperaturen widerstehen. Die andere Spezies sofferten wurden. Sie überlebten in Westen, wo kein Wasser existiert. Sie lebten in eisigen Polen, wo als andere Leben aufhört. Sie kletterten auf Berge, wo der Sauerstoff so dünn war, dass normal Lebewesen ersticken würden. Sie haben nicht nur überlebt, sagt Commander Che-Jung schließlich. Sie haben ihr Biologie zu einer Waffe gemacht. Die Implikationen waren terrifying. Die Menschen kamen nicht nur von einer der gefährlichsten Welten der Galaxie, sie waren zu den ultimativen Raubtieren dieser Welt geworden. Und jetzt kamen sie ins All. Militärstrategiewung erhob sich langsam von seinem Platz. Sehen wir umsitterten leicht, also die klassifizierten Bericht aktiviert. Die das Hegemonie-Kriegskolleg monatelang Watch gehalten hatten. Die Hologramm, die Erschenen, lienal anwesenden vor Schrecker starren, was ihr gleich sein würdet, hatten sehr besten Militärexperten zutiefst wusst,
wohnt er mit dusterer Stimme. Das erste Hologramm siegt primitiv Menschen mit einfachen Holzknüppeln. Dann begann ihn Zeitgerecht Darstellung der menschlichen WAFFYNENTWICKLU NG. Die Progression war atemberaubend und erschreckend zugleich. Holzknüppel wurden zu Steinäxten, Steinäxte zu Bronzeschwertern, Bronzeschwerter zu Eisenwaffen, dann kämen Bägen, bei Fall über große Entfernungen schleudern konnten. Später entwickelten sie Pulver, das Explosionen erzeugt. Setjuk, die Geschwindigkeit an, Satwuyong siegt auf die Zeitasch. Andere Spezies brauchten 100.000 Jahre für ähnliche Entwicklungen. Die Menschen schaffen es in wenigen tausend Jahren. Das Hologramm sprang zu modernen Zeiten. Plötzlich sahen die Aliens Waffen. Die ganze Stadt in Sekunden zerstreuen konnten, regten. Die über Kontinente hinweg fliegen konnten, Bomben, die so mächtig waren, dass sie das Klima der ganzen Planeten verändern konnten. Hier ist der schockierende Teil, wirken die Tuyong. Sie entwickelten Waffen, die ihren eigenen Planeten zerstreuen konnten, bevor sie überhaupt das Weltall erreichten. Colonel Subin vom Strategischen Institut hat das mehrfach überprüft, ist wahr. Die anderen Aliens tauschten entsetzt Blick aus. In der galaktischen Geschichte hat noch nie ein Spezies planetenzerstörende Waffen entwickelt, bevor sie friedlich zu den Sternen geriest war. Die Menschen hatten dies Reihenfolge komplett umgekehrt, aber ihre Waffentechnologie ist nicht. Das beunruhigend, fuhr Jung fort, es ist ihr strategisches Denken. Das Hologramm wechselt zu Aufnahmen menschlicher Militärakademien, wo junge Menschen lernten, Krieg zu führen. Dr. Jun Ho, ein Alien-Historiker mit schimmernder Haut, trat vor, seine Forschungen über menschlich-Militärgeschichte hatten ihn traumatisiert. Ich habe jeden menschlichen Konflikt der letzten 5000 Jahre studiert, berichtete mit schwacher Stimme. Ich sehe ein Muster, das sich immer wiederholt. Bei Hologramm zeigten verschiedene menschliche Krieg durch die Geschichte. Römer gegen Carthager, Mongolen gegen chinesische Dynastien, moderne Nationen gegeneinander. Menschen kämpften nicht nur, zu gewinnen, erklärt Dr. Junho, sie kämpften, sich zu stellen. Das ihr fein nie wieder in Bedrohung darstellen. Knen, die Beispiele waren schockierend. Ganz Zivilisation wurden nicht nur besiegt, sondern vollständig ausgelöscht. Stadt wurden dem Erdboden gleichgemacht. Kulturen verschwanden für immer. Sie nennen es totalen Krieg, flüstert Dr. Junho. Agent Yejin, in Spionen, die jahrelang die Erde überwacht hat, Standoff, ihr normalerweise ruhig Stimme war eingespannt. Aber Menschen führen nicht nur Krieg gegen andere Menschen. Sie haben Dutzend von Spezies auf ihrem eigenen Planeten ausgerottet. Das Hologramm siegt ihn List aus Gästebeine Tier Mammoths, Sebelzentiger Dodos und Enzelig andere. Dies Tier wurden nicht für Nahrung getötet, erklärt Agent Yejin. Nicht für Ressourcen. Sie wurden eliminiert, while Menschen, sie als potenziell Bedrohung ansahen. Sebelzentiger ten Menschen jagen, also rotteten sie aus. Wolften ihr Bedrohung, also vernichteten sie ganz Rudel. Bebrennten gefährlich wurden, also jagten sie bis Rand der Existenz. Die Implikationen waren terrifying. Menschen hatten nicht nur die Fortschrittlichkeitswaffen der Galaxie entwickelt, sie hatten auch ein Mentalität, die kein Bedrohung toleriert. Sie eliminierten nicht nur aktuell Feind, sondern auch potenziell zukünftig Problem. Wir fast zusammen, sie sind in Kriegsmaschinen, die sich als Zivilisation tarnt, und jetzt kommen sie zu uns. Philosoph und Wissenschaftler bin schwet langsam, in die mit des Sols. Sein durch ein Gestalt Glut in sanften Farben,
Rende die verwirrenden Daten aber die menschlich Natur präsentiert. Für Generationen hatten Alien Beobachter versucht, dieses Paradox zu verstehen, aber es blieb ein Rätsel. Das, was ich eigen Wort, widerspricht allem, was wir über intelligent Species wissen. Begann Moonbin mit seiner melodischen Stimme. Menschen besitzen in augenblicklich fiktiver Empathie, stärker als bei jeder anderen bekannten Lebensform. Die Hologramm zeigten Hölzer ein Schienen von der Erde. Menschen weinten über ausgestorben Tier, die sie nicht persönlich gekannt hatten. Sie errichteten Denkmäler für Whale, die vor hunderten Jahren verschwunden waren. Kinder ermahnten Baum und sprachen mit ihnen, als wenn sie lebend fründ. Set higher. Sat Moonbin und siegt auf ihn bessendier aufnahm. Ein menschlicher Wissenschaftler verbringt sein ganzes Leben damit, ihn einzelnen Kieferer zu retten. Opfert Zeit, Geld und Gesundheit für Insekten, die kleiner wären als sein Fingernägel. Aber noch erstaunlicher wären ihr Beziehungen zu künstlichen Intelligenzen. Die Hologramm zeigten Menschen, die mit ihren Computern sprachen, als wären sie Familienmitglieder. Sie gaben ihren Autos Namen und entschuldigten sich, wenn sie wöchentlich beschädigten. Hier ist ein besonders faszinierender Fall, fuhr Moonbin fort. Ein Mensch behandelt seinen Roboter-Staubsauger besser als manch Menschen ihr eigenen. Verwandten behandeln. Kauft im Spielsägen feiert seinen Geburtstag. Dr. Rugen, ein Alien-Psychologe mit silbernen Schuppen, trat vor und aktiviert ihn besonders verstrend aufnahm. Schaut euch das an. Sagt und sein Stimm zittert vor Verwirrung. Das Hologramm sieht ein Schlachtfeld. Menschlich Soldaten kämpfen erbittert gegeneinander. Dann, als der Kampf vorbei war, sah man dieselben Soldaten über die Körper ihrer gefallenen Feinde weinen. Sie nieten neben den Menschen, die sie gerade gerettet hatten, und ihr Tränen waren echt. Aber set, was als nichts passiert, fuhr Dr. Rugen fort. Das Hologramm sieht dieselben Soldaten nur Momente später, als sie ihr verwundeten Kameraden sahen. Verwandelten sie sich wieder in Viertlers Krieger. Sie stürmten sich ins Gefecht mit einer Wildheit, die selbst die kriegerischsten Alien-Spezies erschreckt. Commander Yunwu, in erfahren Militärstritten, beobachtet die Schienen mit wachsendem Unbehagen. Das ist das Problem, sagt sie schließlich. Wir haben jahrelang geglaubt, dass Empathie ein Switch ist, das Mitfühlend Wesen weniger gefährlich sind. Sie siegt auf Weiteraufnahmen, Menschen, die ihr Leben riskierten, Fremdtier zu retten, Feuerwehrmänner, die in brennend Gebiet liefen, Menschen zu retten, die sie nicht getroffen hatten, Ghost, die in Kriegsgebiet gingen, Feinde zu heilen. Aber ihr Empathie matcht sie nicht schwicker, beobachtet Commander Yunwu. Sie matcht sie unendlich gefährlicher. Wenn Menschen glauben, dass sie etwas beschützen müssen, das sie lieben, kennt ihr Gewaltbereitschaft kein Grenzen. Die Analyse sieht erschreckend Beispiel. Eltern, die ganz Armeen bekämpften, ihr Kinder zu retten. Liebend, die Länder zerstritten, ihr Partner zu reichen. Gemeinschaften, die sich selbst opferten, ihr Wort zu verteidigen. Hier liegt der Schlüssel, erklärt Moonbin. Bei anderen Spezies sind Liebe und Krieg Gegensatz. Bei Menschen sind sie zwei Seiten derselben schrecklichen Manns. Das Hologramm sieht einen menschlichen Vater. Der sanft sein Baby wiegt und im Schlaflieder sang. Dann wechselt die Schien. Deshalb man kämpfte wie ein wildes Tier gegen Eindringling, die sein Zuhause bedrohten. Ihr Lieb matcht sie zu Monstern, flüstert Dr. Rugen, und ihr Monstrosität kommt aus ihrer Lieb. Die Aliens im Soul sohren in betutter still, sie hatten ihn Spezies entdeckt. Beide die edelsten und schrecklichsten Eigenschaften,
and trennbar meiden und verbunden waren. Menschen waren nicht trotz ihrer Empathie gefährlich, sie waren wegen ihrer Empathie die gefährlichsten Wesen im Universum. Chefmediziner in Taiwan bewegt sich mit ihren achtschlanken Beinen zum zentralen Holoprojektor. Ihr kristallinen Augen reflektierten das Licht, wenn sie die biologische Beurteilung aktiviert, die springliche Quarantäne geführt hat, was diverse Melten Aliens zu sehen bekämen, die sie während Setzen zerquaken. Das, was ihr gleichset, ist der Grund für die springliche Quarantäne. Verkündigt sie mit ihrer melodischen, aber besorgten Stimme, die Hologramm, zeigten in Vergrößerung der menschlichen Körpers auf mikroskopischer Ebene. Was sie sahen, war kein einzelner Organismus, sondern ein wandelndes Ökosystem. Menschen sind nicht nur eine Spezies, erklärt Taiwan, wenn die Bilder Billionen von winzigen Lebewesen zeigten, die in jedem menschlichen Körper lebten. Sie sind Lebendplaneten. Jeder Mensch tragt ganz Zivilisation von Mikroorganismen in sich. Die Aufnahmen zeigten dies winzigen Wesen in menschlichen Eingeweiden, auf der Haut, in der Lunge und sogar im Gehirn. Aber das erschreckend war, diese Organismen waren kein Parasiten. Sie arbeiteten mit den Menschen zusammen, wie Partner in einer uralten Allianz. Sie leben nicht nur zusammen, fuhr Taiwan fort, sie haben sich über Millionen von Jahren gemeinsam entwickelt. Diese Mikroben sind so sehr Teil der Menschen geworden, dass Menschen und sie sterben würden. Dr. BMU, ein Alien-Biochemiker mit schillernder Haut, trat voran sich 10 erschreckenden Forschungsergebnis. Ich habe Jahr damit verbracht, dies menschlichen Bakterien zu studieren. Was ich entdeckt habe, hat mich wochenlang wach gehalten. 10 Tentakel tanzten aber die Kontrollen, ein neue Hologramm erschienen. Sie zeigten Laborexperiment, bei denen menschliche Darmbakterien mit verschiedenen Alien-Materialien in Kontakt gebracht wurden. Diese Organismen können fast jede organische Materie als Energie verwenden, berichtet Dr. BMU mit zitternder Stimme. Pflanzen von anderen Planeten, Alien-Gewebe, sogar synthetische Materialien, sie passen sich in wenigen Stunden an beginnen, als zu verdauern. Die Implications waren schockierend. Agent Jungen, ein Geheimagent, der Jahrzehnte mit biologischen Simulationen verbracht hat, präsentiert sein Modellrechnungen. Das Hologramm sieht in computergenerierter Darstellung dessen, was passieren kann, wenn Menschen andere Planeten kolonisierten. Schaut euch die Simulation an, sagt Agent Jungen. Sein Stimme kann mehr als ein Flüstern. Ein einziger menschlicher Kolonist landet auf einem bewohnten Planeten. Innerhalb von Monaten beginnen die menschlichen Bakterien, die lokale Kologie zu werden. Die Simulation siegt, wie sich menschliche Mikroorganismen ausbreiten. Sie verbanden sich mit lokalen Bakterien, tauschten genetisches Material aus und schufen völlig neue Lebensformen. Binnen Jahren war das gesamte Ökosystem der Planeten transformiert. Sie kolonisieren nicht nur Planeten, wandte Dr. Sonwa, in Alien-Biologien mit flourishierenden Mustern auf der Haut. Sie verwandeln sie, jeder Planet, den Menschen betreten, wird langsam zu einer Version der Erde. Die Hologramm zeigten noch beunruhigende Szenarien. Menschliche Bakterien, die sich mit Alien-Pflanzen verbanden und sie in unendlich gut verwandelten. Mikroorganismen, die Alien-Tiere infizierten und ihre Biologie veränderten. Das Schlimmste ist, fuhr Dr. Sonwa fort, dass dieser Prozess irreversibel ist. Einmal begonnen, kann nicht mehr gestoppt werden. Die Menschen bringen nicht nur ihr Waffen und ihre Psychologie ins All. Sie posierte dramatisch. Bewe sie den erschreckendsten Teil in Volt. Sie bringen ihr Gesamtbiosphäre mit sich, jeden Atemzug,
den sie nehmen, jeden Schweitroffen, den sie verlieren, jed Hautsel, die sie abwerfen, all das ist voller Lebewesen, die bereit sind, neue Welten zu erobern, die versammelten Aliens sahen in betuttem Schweigen. Sie hatten geglaubt, Menschen seien nur ein weiter kriegerische Spezies, stattdessen waren sie wandelnd Kosystem, die das Leben im ganzen Universum fundamental verändern kann. Sie sind nicht nur Roboter, flüstert HFY schließlich. Sie sind lebend terraforming Maschinen. Plötzlich durchbrach ein schrillen Alarm, die angespannte Still der Ratsals. Die Langstreckensensor hatten etwas Unmögliches entdeckt. Dr. Hongjung, der leitende Astrophysiker, ran zu seinem Arbeitsplatz. Sehen wir tanzten hektisch über die Quantenschnitzel. Das kann nicht sein, murmelte. Wenn die Daten über sein Bildschirm flossen. Sein grauen Augen weiten sich vor Schock. Das ist physikalisch unmöglich, aber die Sensoren lagen nicht. Die Hologramm im Sol zeigten die neuesten Aufnahmen der menschlichen Flotte. Die Schiff, die noch vor Stunden mit normaler Geschwindigkeit durchs All getakert waren, beschleunigten jetzt mit einer Rate, die Allberechnungen über den Haufen warf. Sie haben es geschafft. Flüstert Dr. Hongjung ungläubig. Die Menschen haben den Berlachtantrieb entwickelt. Ja sind die früher als und sehr intelligentesten Wissenschaftler vorhergesagt hatten. Commander Yeji sprang von ihrem Platz auf. Ihr silbernen Flügel zitterten vor Aufregung und Furcht. Wie lang haben wir noch? Fragt sie dringend. Dr. Hongjung rechnet fieberhaft. Die sollen auf seinem Display veränderten sich ständig, wenn die menschlichen Schiff weiter beschleunigten. Bei dieser Geschwindigkeit. Sie würden Bewohnsystem innerhalb von Monaten erreichen. Berichtete mit bebender Stimme. Der Ratsal explodierte in Erfruhr. Aliens aller Spezies sprangen auf, schreien in ihren verschiedenen Sprachen und Kommunikationsformen. Die Panik war greifbar. 50.000 Jahr sorgfältiger Planung waren in wenigen Stunden zunichte. Gemacht wurden dort Admiral Hunning, ein alter Kriegsveteran mit stahlblauen Schuppen, schlug mit seiner mächtigen Faust auf den Tisch. Wir müssen sofort Erstkontakt herstellen, brüllte über den Lärm hinweg. Solange wir noch den Vorteil der Vorbereitung haben, das ist Wahnsinn, schrie General Sai zurück. Ihr 6 Augen blitzten rot vor Zorn. Wir sollten Präventivschlag durchführen. Ihr Schiff ist drin, bevor sie uns erreichen können. Dr. Wampel, ein friedlicher Wissenschaftler, versucht zwischen den streitenden Militärs zu vermitteln. Vielleicht können wir ihr Schiff umleiten, schlug hoffnungsvoll vor. Falsch Navigation Signal senden, sie weg von bewohnten Gebieten führen. Aber andere Ratsmitglieder schüttelten ihr KCPF. Sie haben unsere Technologie studiert, argumentierte Commander Yeji. Wenn wir versuchen, sie zu touchen, würden sie es merken. Und dann würden sie wissen, dass wir existieren. Die Debatte wird immer hitziger. Einige Aliens schlugen vor, die gesamtgalaktische Flotte zu mobilisieren. Andere wollten sofort den Rucksack zu den Rindern der Galaxie. Wieder andere argumentierten für komplett Kapitulation und die Hoffnung auf menschlich Neid. Hör zu, rief Dr. Hongjung über den Tumult hinweg. Sie müssen Berechnungen werfen ein noch düsteres Bild. Es ist noch schlimmer. Die menschlichen Schiffe teilen sich auf. Sie fliegen nicht nur zu einem System, sie segeln auf Dutzend verschiedener bewohnter Welten gleichzeitig. Ein eisiges Schweigen senkt sich über den Saal. Die Implications waren klar. Dies war kein zufällig Erkenden. Die Menschen hatten einen systematischen Plan. Irgendwie wussten sie bereits, wo sich Bewohnsystem befanden. Commander Yeji starrt auf die Sternenkarten. Sie haben uns schon entdeckt, flüstert sie. All die Jahr.
in denen wir sie beobachtet haben sie sich beobacht. Die Wahrheit traf diverse Melten Aliens wie ein Schlag. Wenn sie sich sicher gefühlt hatten, die Menschen aus der Ferne zu studieren, hatten die Menschen möglicherweise längst gewusst, dass sie beobachtet wurden. Die Frage ist nicht mehr, ob wir bereit sind, sagt Admiral Honing mit dusterer Stimme. Die Frage ist, sind wir bereit für das, was kommt? Trauen in der Unendlichkeit der Weltraums rassen menschlich Schiff auf Dutzend von Alienwelten zu. Das Zeitalter der Isolation ging zu Ende, ob die Galaxie bereit war oder nicht. Die Entscheidung, die in den nächsten Stunden getroffen wird, kann das Schicksal aller intelligenten Lebewesen bestimmen. Flottenadmiral Kehoe erhob sich langsam von seinem Platz. Sein Augen blickten jeden Anwesenden im Soldierie nach an. Die Spannung war so dick, dass man sie schneiden kann. Nach stundenlangen Debatten, Schreien und Argumenten war endlich eine Entscheidung getroffen worden. Die Abstimmung ist einstimmig. Wirkendite mit seiner tiefen, resonanten Stimme, aber nicht so, wie irgendjemand von uns erwartet hat. Diverse Melten Aliens hielten den Atem an. Einige zitterten vor Aufregung, andere vor Furcht. Was wird mit ihrer Zivilisation geschehen? Krieg, Frieden, Vernichtung. Wir implementieren Protokoll Omega, erklärt Admiral Kehoe. Sein Wort, halten durch den riesigen Saal, vollständig Evakuierung aus jedem System, dem sich Menschen bin. Ein betreutes Schweigen folgt. Das war nicht das, was jemand erwartet hat. Kein Präventivschlag, kein Erstkontakt, kein Widerstand, stattdessen Rucksack, komplett, total Evakuierung dort Dr. Sanu, der Hüter der geheimsten Archive der Galaxie, bewegt sich zum zentralen Terminal. Sein kristallinen Finger zitterten, also die tiefsten klassifizierten Daten öffnet Informationen, die seit einer Million Jahren versiegelt wären. Ist etwas, das ihr wissen müsst, beginne mit einer Stimmwahl tra. Die Menschheit ist nicht die erste Spezies dieser Art, der wir begegnet sind. Die Hologramm, die Eschenen, reichten ihre Sternenkarten und Aufzeichnungen längst vergessener Zivilisation. Dr. Sanu siegt auf drei verschiedenen Bereiche der Galaxie. Wo Rotwarn-Symbol blinkten, in der letzten Million Jahre sind drei, an der Zivilisation mit ähnlichen Eigenschaften entstanden, erklärte. Jede von ihnen besser diese gefährliche Kombination aus Empathie und Brutalität, Intelligenz und Unberechenbarkeit. Commander Jungwon, eine erfahrene Militärhistorikerin, übernahm die Präsentation. Ihr Stimme war voller Bitterkeit und Bedauern. Jedes Mal versuchten wir Integration, jedes Mal hoffen wir, dass es diesmal anders sein wird. Die Hologramm, ZIGT in die Ruinen ganzer Sternensystem, Planeten, die zu Weltraumschritt reduziert wären, Sonnen, die vollzeitig erloschen wären, Billionen von Lebewesen, die in Kriegen gestorben wären, bei das Gewebe der Realität selbst zu zerreißen schienen. Der Erstkontakt verlief immer gut, für Commander Jungwon fort. Die Spezies waren charmant, neugierig, freundlich, aber dann sie pausierte, als wenn die Erinnerungen zu schmerzhaft. Dann begannen sie, uns zu helfen, sagt Dr. Sanu bitte. Sie wollten ein sehr problemlosen, ein sehr konfliktbinden, ein sehr Gesellschaften verbessern. Mit jeder guten Absicht schufen sie Gurgiers Chaos. Die Wahrheit, die entfallt wird, war erschütternder als es, was die Ratsmitglieder sich vorgestellt hatten. Die Spezies wurden nicht gemieden, weil sie Monster wären. Sie wurden gemieden, weil sie genau das wären, was die Galaxie braucht, und das war das Terrifying. Sie bringen Veränderung. Erklärt Dr. Sanu. Drastisch, radikal, unaufhaltsam, Veränderung.
Siegnen nicht anders, als zu transformieren, was sie berin. Admiral Kehoe blickt auf die Sternenkarten der aktuellen menschlichen Routen. Und seine Zivilisation ist stabil, friedlich, vorhersagbar. Wir haben Millionen von Jahren des Friedens genossen, aber vielleicht sind wir zu friedlich geworden, zu stagnant. Die Menschen würden das ändern, sagt Commander Jungwon Lees. Die Frage ist nicht, ob sie insisteren würden. Die Frage ist, ob das, was sie als uns machen, noch wir sein würden. Als sich der Rat auflässt, den großen Rucksack zu implementieren, blieb ihn letzt Frage im Raum hängen. Dr. Senu stellt sie. Bewertung. Würden die Menschen den Zyklus kosmischer Gewalt durchbrechen? Oder würden sie ihn perfektionieren? Die Antwort war unbekannt. Die Galaxie wird vom kosmischen Rand aus suchen und auf die Antwort warten. Aber tief in ihren Herzen wussten all, die Menschen würden nicht nur die Galaxie verändern. Sie würden das Universum selbst neu definieren.